an enemy. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Okay, so good morning everybody. This is 30th of April and Sunday, and today we are going to on a breakfast ride. Today's ride is very special because we are going on a 2-stroke motorcycle. I am taking my RX 135 and the other members of the group are also taking their 2-stroke motorcycle, and basically this is a new group that has been formed by our mechanic Kolkata. This is the group name is Kolkata 2STROKERS, and this is our first ride of this group. And we planned a ride to Mogra for the breakfast. All of the members are waiting in the meeting point, so I'm almost ready and start my motorcycle and go to the meeting point. So meeting you in GoPro, guys. Thank you. So guys, this is my motorcycle, the RX 135 4-speed, and everyone is waiting for me. So I'll quickly refill the petrol and let's go to the meeting point. The meeting point is in Salt Lake BD block in front of our garage. So everyone will be coming there. So let's go quickly there and catching you after some time, guys. Guys, I'm almost reached the meeting point. আজকে হচ্ছে এপ্রিল 30 এপ্রিল মাসের শেষ দিন, রবিবার। আর আজকে আমরা জড়ো হয়েছি সল্ট লেকে একটা বিশেষ কারণে। এইটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটা আমাদের কলকাতার 2STROKERS একটা গ্রুপ ফর্ম হয়েছে, যাতে সেই পুরনো দিনগুলোকে আমরা একটু ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। যে আমাদের যেটা আমরা যারা ওই 80 সাল 90 সাল এই সময় যারা জন্মেছি এবং বড় হয়েছি, আমরা কিন্তু একটা বিশাল ট্রানজিশন ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছি, মানে সব দিক থেকেই। মানে টেকনোলজির থেকে বলতে গেলে সব কিছুই এই সময়টুকুতে যা চেঞ্জ হয়েছে, মানে আজকে আমরা এখন 2023-এ দাঁড়িয়ে আছি। এই বছর 40-এর মধ্যে যা চেঞ্জ হয়ে গেছে, দুনিয়া পুরো আপসাইড ডাউন হয়ে গেছে। মানে ট্রান্সফরমেশন আমি ছোটোবেলায় দেখেছি সেই হাতে ঘোরানো টেলিফোন, ইভেন কিছু কলকাতার বাইরে দেখেছি যেখানে ফোন তুলে অপারেটরকে বলতে হতো, তারপরে কানেক্ট করতো। এখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের অবস্থা হয়েছে আমরা স্মার্টফোনে কি না কি করে ফেলছি। তো টেকনোলজি বিরাট চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয়েছে অবভিয়াসলি অটোমোবাইল সেক্টরেও প্রচুর চেঞ্জ এসেছে। তো সেক্ষেত্রে মানে আমরা যে জিনিস মানে চালিয়ে বড় হয়েছি, যদি মোটরসাইকেলের কথাই বলি, আর আজকে যে মোটরসাইকেল চালাচ্ছি তাতে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। মানে আমরা যে সময় জন্মেছি, আমার মনে আছে ছোটোবেলায় সেই সময় ছিল রাজদূত আর বুলেট আর জওয়া বা ইএসডি, এই তিনটে জমানা। তারপরে যখন আমাদের ফার্স্ট মানে ইউথ যেটা বললাম, সেই সময়টা সেটা বোধহয় 80s-এ, সেই সময় মিড 80s, প্রথম জাপানিজ কোলাবোরেশনে 100cc সব লঞ্চ হতে শুরু করলো। মানে এভরি কোম্পানি ওয়ান্টেড টু হিট এ সেঞ্চুরি ইন টার্মস অফ কিউবিক ক্যাপাসিটি।
তো সেই সময় আমার মনে আছে বোধহয় প্রথম এসেছিল Suzuki, AX100 হ্যাঁ, exactly. তখন লঞ্চ হয়েছিল 2 স্ট্রোক, এগুলো সমস্ত হচ্ছে 2 স্ট্রোক বাইক যেগুলো আজকাল আর দেখা যায় না। তো সুজুকির পরে লঞ্চ হলো হিরো হন্ডা, যাদের হচ্ছে সেই মাইলেজই সর্বস্ব, হ্যাঁ CD100 CD100, ফিল ইট, শাট ইট, ফরগেট ইট। আর ব্যাক টু ব্যাক আমার মনে হচ্ছে এটা বোধহয় 85-এর নভেম্বরে প্রথম এসকর্ট ইয়ামাহা লঞ্চ করেছিল RX100, যেটা সেই সময় একটা পারফরমেন্স বাইক হিসেবে আমরা প্রথম দেখলাম যে সেই সময়ের পারফরমেন্স বাইক কী হতে পারে। যদিও তার আগে RD350 ছিল, একটা 2 স্ট্রোক টুইন সিলিন্ডার একটা বাইক ছিল, ইয়ামাহা বার করতো, কিন্তু সেটা হাই এন্ড বাইক, সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারতো না। তো অ্যাফোর্ডেবল পারফরমেন্স যদি আমরা বলি তখন আমরা এই RX100ই আমরা দেখেছি। এবং তারপরে এসেছিল বাজাজ কাওয়াসাকি আর এইসব এসেছিল, কিন্তু RX100 ইটসেলফ একটা লেজেন্ডারি মোটরসাইকেল। সেই দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ হিট, দ্যাট টাইম হিউজ হিট। যে কোনো সময় মানে আমাদের বয়সে যারা তখন যারা সেই সময় যারা ইয়াং এজ, তারা প্রত্যেকে কিন্তু ওই RX100 থাকা একটা মানে বেশ কি বলবো একটা গর্বের বিষয়। একদম। তো সেক্ষেত্রে মানে হিরো হন্ডা যদি মাইলেজের দিক থেকে একটা রেকর্ড সেট করে থাকে, তখন RX100 মানে সেই একটা অ্যাড হতো, ইয়ামাহা স্টেজ অ্যাহেড, আমার মনে আছে ছোটবেলায় টিভিতে অ্যাড হতো। তো পারফরমেন্স দিক থেকে এটা কিন্তু একটা মাইলস্টোন সেট করেছে। তো যাই হোক, কালের নিয়মে একসময় 2 স্ট্রোক ব্যান হয়ে গেল, প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেল, সব কিছু হয়ে গেল, কিন্তু RX100 এখনও লোকের মনে কিন্তু একটা আলাদা জায়গা আছে। তো এখনও মানে পুরনো RX100 কিন্তু প্রিমিয়ামে বিক্রি হয় এবং এটা কালেক্টর সাইজে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোথায় ছোটকা, কোথায় এই যে ছোটকা রয়েছে, ছোটকার হচ্ছে এই যে এই গ্যারেজটা BD490 সল্টলেকে, এখানে বহু পুরনো সব। এবং আমার ছোটোবেলা থেকে আমরা যখন প্রথম বাইক কিনি তখন থেকেই আমরা এটা নিয়ে এখানে আসছি, আমরা বাইক মেনটেনেন্স, রিপেয়ার সব কিছু। আর সেই ছোটকা সেই সময় থেকেই আমাদের দেখছে। ছোটকা সেই সময় ইয়ামাহা সার্টিফাইড মেকানিক ছিল। তো ও কী করে, ও প্রচুর RX100 রেস্টোর করে, বেশ কিছু RX100 রেস্টোর হয়েছে। তারই কিছু বাইক আজকে আমাদের এখানে রয়েছে, সেইগুলো নিয়ে আমরা একটা ছোট একটা র্যালি করব, অ্যাওয়ারনেস, আমাদের সময়টাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে। যে এরকম একটা এরা ছিল এককালে, এটা আমরা দেখে এসেছি। আমার কাছে তো বিশেষ করে, আর অরিন্দমের কাছে এটা বিশেষ করে একটা আলাদা মিনিং নিয়ে আসছে, কারণ এটা আমাদের যৌবন বয়স আর কি। এখন আমাদের 53 বছর বয়স হয়েছে, সেটা আলাদা, কিন্তু ইট ইজ লাইক গোয়িং ব্যাক টু দ্য মেমোরিজ। সেই বাইক আজ সকালে বাইকগুলো যখন দেখছিলাম তখন সেই পুরোনো দিন মনে পড়তো, কারণ আমার কাছেও RX100 ছিল, অরিন্দমের কাছেও ছিল। তারপরে আমি একটা সোগান কিনেছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু RX100 হোল্ড আ স্পেশাল প্লেস ইন আওয়ার হার্ট, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তো আজকে সেই র্যালিটা শুরু হবে, এখান থেকে আমরা যাব মগরা, উইচ ইজ অ্যাবাউট কত 70 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, নিয়ে ঘুরে ফিরে আসবো। এটা হচ্ছে স্টার্টিং। এরপরে ইচ্ছে আছে আরও লোকজন যাদের করে আরও যারা RX100 ওনার্স আছেন, তারা একসঙ্গে এসে আমরা ফার্দার রাইডস করতে পারবো। তো দেখতে থাকুন, এরপরে বাইকগুলো একটু দেখাচ্ছি, তারপরে রাইডসটা আমরা কিছু না কিছু করে দেখাতে থাকবো। থ্যাংক ইউ। Okay, so this is our lineup for the day, and our ride will start again soon. So this is RX 135 5-speed, this is 135 4-speed, this is my RX 135 4-speed, this is another 135 5-speed stock. হ্যাঁ, তোমার দুপাশ দিয়ে RX গুলো বেরোবে, একজন ডান দিক দিয়ে, একজন বাঁ দিক দিয়ে।
guys, so after riding almost 40 kilometers and we stopped for a tea break, and now plan is we'll go to Bandel, near Bandel, and from there we will have our breakfast. And this is our lineup. This is RX 135 4 speed. This is another RX 135 5 speed. This is one of the RX 100. That's my RX 135. This is a Suzuki Fiero RX 100 stock. This is RX Z 5 speed. Almost modified. Jadivda is enjoying his new RX 135. Rohit है अकेला KTM राइडर सबके बीच. বিশ্বজিৎ কি করছিস ভাই তুই? कुछ कर रहा है ड्यूटी पंप का. Amol is the proud owner of RX 135 5 speed, riding like a beast. And this is one empty, the second empty. This is the banner of our group, and we came to this dhaba for our breakfast. And Rohit अकेला वो KTM लेके आया है, and वो दादा का भी vlogging चल रहा है यहाँ पे. Our senior most riders, legend काकू. हाँ ওটা ছোটকাদার. Ranovid the proud owner of RXZ 6 speed na? 5 speed. How's your bike performing, man? It's good. It's good. It's good. This is the beast. Everybody's having their breakfast. This is our gang. From here we'll be heading towards our home. So this is a short breakfast ride and we enjoyed a lot.
for a good ride. So after eating, we'll meet you. A few moments later. So guys, we are done with our breakfast and we are leaving from here. It was a nice ride and now we will head back to our home. So all the members are revving up their motorcycle. It was a nice ride and I'm ending the vlog right here. So till then, bye guys. Revving the two-stroke engine. Go. Molesda, Isojit, Kolkata, which is empty. So, then I'm ending the vlog right here. And till then, bye guys. See you in the next vlog. Thank you.